On December 6, 1969, the Altamont Speedway Free Festival was held in Northern California, planned as a West Coast counterpart to Woodstock. Organized by the Rolling Stones as a free concert to thank their fans, it was meant to be a celebration of peace and music. Instead, it became a symbol of chaos and violence, forever altering the cultural landscape of the 1960s. The lineup included iconic acts like Jefferson Airplane, Santana, Crosby, Stills, Nash and Young, with the Rolling Stones headlining. Nearly 300,000 people gathered at the Altamont Speedway, expecting a day of unity and celebration. However, from the outset, the event was plagued by poor planning and mounting tensions. Just days before the festival, the location was changed to Altamont Speedway, which lacked the necessary infrastructure to accommodate such a large crowd. The site was remote, without proper parking, food, or sanitation facilities. But perhaps the most significant misstep was hiring the Hells Angels motorcycle gang for security. Paid with $500 worth of beer, the Hells Angels were tasked with keeping order, a decision that would later prove disastrous. As the day wore on, the mood turned increasingly hostile. The Hells Angels, many of whom were intoxicated, responded to disruptions with violence. The situation escalated during Jefferson Airplane's set, when lead singer Marty Balin was punched unconscious by a Hells Angel after attempting to intervene in a confrontation. By the time the Rolling Stones took the stage, the atmosphere was tense. Mick Jagger attempted to calm the crowd, asking them to just be cool. But as the band began playing Under My Thumb, chaos erupted. Meredith Hunter, an 18-year-old African-American man, had approached the stage with his girlfriend. Tensions rose when he was confronted by Hells Angels. Witnesses later claimed that Hunter, feeling threatened, pulled a gun. In response, a Hells Angel named Alan Pissarro stabbed Hunter multiple times. The entire incident was captured on film, visible in the documentary Gimme Shelter. Hunter's death was ruled a homicide, but Pissarro was later acquitted on grounds of self-defense. The killing, along with numerous other injuries and the overall violent atmosphere, turned the festival into a symbol of the darker side of the 1960s counterculture. The Rolling Stones continued their set, but the tragedy overshadowed the music. The media quickly pounced, accusing the organizers and the band of negligence. Altamont became a cautionary tale, showing that even the idealistic dreams of peace and love could not withstand the violence and chaos that unfolded. The tragedy at Altamont Speedway marked the end of an era, the death of the utopian dreams of the 1960s, and the beginning of a more cynical view of the counterculture. It remains one of the darkest moments in rock history, a sobering reminder of the challenges and dangers inherent in large-scale events. A 6 de dezembro de 1969, realizou-se o Altamont Speedway Free Festival no norte da Califórnia, planeado como contrapeso na costa oeste ao Woodstock. Organizado pelos Rolling Stones como concerto gratuito para agradecer aos seus fãs, o evento deveria ser uma celebração de música e paz. Em vez disso, tornou-se símbolo de caos e violência, alterando para sempre a paisagem cultural dos anos 60. O alinhamento incluía atos icónicos como Jefferson Airplane, Santana, Crosby, Stills, Nash Young, com os Rolling Stones como cabeças de cartaz. Cerca de 300.000 pessoas reuniram-se no Altamont Speedway, esperando dia de unidade e celebração. No entanto, desde o início, o evento foi marcado por planeamento deficiente e uma crescente tensão. Poucos dias antes do festival, a localização foi alterada para o Altamont Speedway, que não tinha a infraestrutura necessária para acomodar uma multidão tão grande. O local era remoto,
sem estacionamento adequado, comida ou instalações de saneamento. Mas talvez o maior erro tenha sido contratar o gangue de motociclistas Hells Angels para a segurança. Pagos com $500 em cerveja, os Hells Angels foram encarregados de manter a ordem, uma decisão que se revelou desastrosa. À medida que o dia avançava, a atmosfera tornava-se cada vez mais hostil. Os Hells Angels, muitos dos quais estavam embriagados, respondiam a distúrbios com violência. A situação escalou durante a atuação do Jefferson Airplane, quando o vocalista Marty Balin foi agredido até ficar inconsciente por um Hells Angel após tentar intervir numa confrontação. Quando os Rolling Stones subiram ao palco, a tensão era palpável. Mick Jagger tentou acalmar a multidão, pedindo-lhes para manterem a calma. Mas, enquanto a banda começava a tocar Under My Thumb, o caos irrompeu. Meredith Hunter, um jovem afro-americano de 18 anos, aproximou-se do palco com a sua namorada. As tensões aumentaram quando ele foi confrontado pelos Hells Angels. Testemunhas afirmam que Hunter, sentindo-se ameaçado, sacou uma arma. Em resposta, um Hells Angel chamado Alan Passar esfaqueou Hunter várias vezes. O incidente foi captado em filme e é visível no documentário Jim Shelter. A morte de Hunter foi considerada homicídio, mas Passar foi mais tarde absolvido por legítima defesa. O assassinato, juntamente com vários outros feridos e a atmosfera violenta, transformou o festival num símbolo do lado sombrio da contracultura dos anos 60. Os Rolling Stones continuaram o seu concerto, mas a tragédia ofuscou a música. A mídia rapidamente acusou os organizadores e a banda de negligência. Altamont tornou-se uma lição, mostrando que até os sonhos idealistas de paz e amor não resistiram à violência e ao caos que se desenrolaram. A tragédia no Altamont Speedway marcou o fim de uma era, a morte dos sonhos utópicos dos anos 60 e o início de uma visão mais cínica da contracultura. Permanece um dos momentos mais sombrios na história do rock, um lembrete sóbrio dos desafios e perigos inerentes.